Alnus. Okay, alnus. It's the same here. The black Black, one? black alnus. Black one? Yeah, the black one. Even the gray, but mainly I have the black. In the beginning, the shiitake means, in translation, the mushroom of oak. Uh-huh. It's a meaning of this mushroom of oak, the Ah, tree the oak. shiitake. Yeah, of oak. Yeah, yeah. Shiitake, enokitake. It's a Uh-huh. it's a translation of this. And yes, of course, in China they grow a lot of in sawdust, Uh-huh. both, and they use more the glass, not so like in Europe, the plastic bags and all that. Yes, of course, it's uh, why one very important thing that for the people who ever start to eat a mushroom, that when you eat mushroom, just like you take this piece, cut it, put it in, I don't know, food, so you get around 20% of what the mushroom have inside, because it's very tough inside. All this, the minerals, all the chemistry, everything inside, it's close. And they say that the best way is that you dry mushroom and you crush it in a coffee, small thing, because smallest pieces you get more. It's like around 90% you get from the mushroom, and especially medicine. Or the other way is just you put in the refrigerator and you freeze it totally, like piece of ice, and then you melt it back, cause this all the piece of water inside it cut Okay. the these molecules, cut it like break it, and then you get more from a mushroom. It's yes, kind of, if you start use it for your benefit or health, or so you get more from mushroom. If you eat it just like straight, you get around 20%. You just it get go through. Yeah, yeah. Because of the Here, fiber. here, Emil, now Bernhard is translating to German. Okay, but it's very important. And on this in Ghent, on this first mushroom growers festival, or this when we meet each other, and there they say that if you're growing mushrooms and you're drying it on the like uh, top down and this other side to the sun, then the mushroom get D vitamin inside. When you turn the mushroom to the sun, so it collects D vitamin. So it's very interesting. Ja, der Emil hat mich gebeten, dass ich kurz übersetze, den anderen Emil. Ähm, Emil hat ihm gebracht, dass wenn man das Shiitake wird eigentlich bezeichnet der Pilz der Eiche. Also der Shiitake ist in China und in Japan sehr stark mit der Eiche verbunden. Das ist eigentlich der Schwamm der Eiche, der Pilz der Eiche eigentlich, so wird er bezeichnet. Und er kann am besten vom menschlichen Körper aufgenommen werden, wenn man den Shiitake-Pilz eigentlich, wenn man ihn trocknet und dann zu einem Pilzpulver vermahlt. Ich sehe das auch immer persönlich auch bei den Stämmen. Die Stämme des Shiitake-Pilzes, die schneide ich eigentlich weg, weil ich sie nicht wirklich brauche, oder ich hebe sie auf und vermahle sie dann, weil die Stämme, die sind zu faserig. Die kann man schwer beißen, schwer aufschließen. Die Fruchtkörper ist nicht so das Problem, aber die Stämme sind hauptsächlich das Problem. Aber die Schirme, die sind eher weicher. Aber Emil hat gesagt, am besten kann sich der menschliche Körper aufschließen, wenn man es eben trocknet und dann pulverisiert. Ja. Wie man es bei uns zum Beispiel auch mit den Pfifferlingen macht man ja bei uns mit den Pfifferlingen, dass man die Pfifferlinge trocknet und dann pulverisiert, und dann macht man herrliche Pilzsoße damit, mit den Pfifferlingen zum Beispiel. So macht man es eigentlich, sagt er auch, mit den Shiitake-Pilzen. Und
es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sie einfriert, dass man es durch eine Friermethode, dass die Zellstruktur aufgelöst wird und dass dann der Shiitake-Pilz durch dieses Aufbrechen der Zellstruktur für den menschlichen Organismus noch besser verwertbar ist. Molekular einfach von der Struktur her besser verwertbar wird. Ja, danke, ist ein sehr interessanter Beitrag, auch für mich. Ich habe mich persönlich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ich finde es eine sehr anregende, ja genau, und die Vitamin D-Sache war noch. Das ist auch ganz eine wichtige Sache, was Emil eingeworfen hat, dass der Shiitake-Pilz, wenn man ihn in die Sonne gibt, Vitamin D produziert. Das ist auch eine ganz wichtige Sache beim Shiitake. Der Shiitake ist eben wirklich einer der wenigen Pilze, der in der Sonne auch gut Pilze produziert. Alle anderen Pilze brauchen eigentlich größtenteils Schatten, Vollschatten. Shiitake geht auch Halbschatten bis leicht sonnig noch sehr gut. Und das ist eben der Vorteil, weil man muss den Stamm nicht eingraben, so kann ich ihn im Schatten lagern und dann, wenn er Fruchtkörper produziert, kann ich ihn in die Sonne transportieren. Kann ich ihn 2 Meter rübergeben und da steht er vielleicht in der Sonne und produziert dann Vitamin D. Und wenn man den Hut umdreht, dann kann das aufgenommen werden, eben durch das Sonnenlicht, das Vitamin D. Also nicht der Kopf eben geschlossen, sondern wenn er offen ist. Das habe ich so verstanden und auch schon mal gehört. Ja, na, man kann ja den ganzen Stamm kann man ja drehen und in die Sonne geben. Ich habe keinen Bodenschluss. Mit dem Shiitake brauche ich keinen Bodenschluss und so kann ich den ganzen Stamm nehmen und dann auf den Kopf stellen, sodass der Schirm dann nach oben geöffnet ist. Alex, quatsch ruhig dazwischen. Ja, ich habe eine Frage. Ich bin ein Fan von Stockschwämmchen. Das ist ja ein Pilz, der, glaube ich, dann auch den Bodenschluss braucht. Also so kenne ich es zumindest vom Wald, dass die immer Bodenhaftung haben, die Stämme. Ähm, ich kenne das nur von Buchen. Also wächst der auch auf Erlen? Also von meiner Erfahrung her wächst das Stockschwämmchen eigentlich überall. Auf allen möglichen Totholz. Ich habe das Stockschwämmchen zum Beispiel auf Buche geimpft und Buche braucht relativ lange zum Durchwachsen. Das waren schöne, fette Buchenstämme. Ich habe die 1 Jahr gelagert, habe sie dann halbiert, habe sie hatte sie 1 Jahr in der Mitte, habe sie dann eingegraben zur Hälfte und sie brauchten dann 2 Jahre zum Durchwachsen. Nur nach 1 Jahr sind die ganzen Stockschwämmchen schon überall im Garten auf Totholz, dass ich einfach nach dem Prinzip Chop and Drop liegen lassen habe, sind die Stockschwämmchen dann schon eigentlich im Hausgarten überall gekommen. Also Stockschwämmchen ist auch ein schwächeparasitierender Pilz, sagt man auch. Kann das sein, dass der eher totes Holz braucht, also nicht so frisch geschlagenes Holz? Stockschwämmchen kommt auch auf lebenden Weiden. Okay. Ja, ist ein Schwächeparasit, genauso wie der Austernseitling. Austernseitling kann auf einer lebenden Weide kommen. Und der Stockschwämmchen auch. Die Weide ist sowieso eher ein schwacher Baum, sozusagen, und kann dann vom Stockschwämmchen dann durchaus auch attackiert werden und auch umgebracht werden vom Stockschwämmchen. Ja. Aber keine Ahnung, ob noch jemand anderer Erfahrungen hat zum Stockschwämmchen. Ich weiß nur den Namen nicht in Englisch vom Stockschwämmchen. You always have to remember that even in the mushroom world, there's a hierarchy. Who is the first to come to eat? Yeah. If you give a possibility to others, then they come and eat. So you can grow mushroom what you want. But that means that you can't have 2 different kinds of mushrooms on the same stem? If they do not fight each other. Okay. So it's always about us as a trees, as a human beings. The same clever. And may I just say that
I also tried a little bit bigger tree, like 20 centimeters, but I put on from the fourth side the species. So it works also. Maybe not so fast and well, but it works. Yes, it always depends how deep is the hole and how quality is this mycelium. Is it fresh? It starts to eat the food very fast. And it also depends. I don't use inside room, only outside. And in Estonia, it's getting warmer a little bit later. So it always depends on temperature. If the spring in Germany come a little earlier, then the mushrooms coming out and say that this is what I need. Right temperature and humidity, yes. And let me remind you that in China, some parts they call it also the imperial mushroom. For Chinese, it's 1,000 years they grow it. Is it the word understand is imperial? Not like king or in China. They use it very much in like everyday, I don't know, let's say food. Ich hatte die Erfahrung schon, dass das geht, dass man zum Beispiel, ich hatte einen Limonenseitling und einen Shiitake auf demselben Stamm drauf. Das ist einfach passiert in einem Kurs, wo man nicht darauf achtet. Sozusagen, man hat verschiedene Pilzbrut und da haben zwei Leute am gleichen Stamm gearbeitet, nur der eine hatte mit Shiitake gearbeitet, der andere hat mit Limonenseitling gearbeitet. Und dann ist wirklich dann 2 Jahre später, kommt auf der einen Seite kommt Shiitake, auf der anderen kommt Limonenseitling. Also ist irre, es funktioniert. Sie werden sich treffen am Stamm und der eine wird halt, der eine lässt den anderen leben. Es sind beides sozusagen Fremdpilze in der natürlichen Umgebung, sind beide wahrscheinlich gleich stark. Es übernimmt keiner wirklich den anderen. Das wäre was anderes zum Beispiel mit den Baumschwämmen. Es kann oft passieren, dass ein gewöhnlicher Baumschwamm einfach übernimmt. Ein gewöhnlicher Baumschwamm kann ihm passieren, dass 1 Jahr lang, 2 Jahre lang wächst Shiitake auf einem Baumstamm, auf einem Log, auf einem Stamm. Nochmal auf Englisch. Ja. Und dann and may I ask Bernhard you that you always use the tape around, or I also try that with the candle wax. You just heat it up, and you put just two, three drops on the hole to cut it. That the other, I don't know, mouse or other mushrooms don't can get inside. Now, in general, I use the tape because the size of the cutting is about 12-15 centimeters long in total and 2 centimeters wide. So I use the tape around. Okay. And Emil wants to do me the translation for what I said. Once I had by chance back home that I got the yellow oyster mushroom and the shiitake on one log. Okay, it was just by chance because I did a seminar and one guy was working with the oyster and the other was working with the shiitake. And at the end, they were working on the same log on both ends. And it worked out. It worked out because both of these mushrooms are somehow not native mushrooms in our area. So they could work together. But in general, it could also be that you grow maybe for 1 year, for 2 years, that you have shiitake on your log. And after a while, then the shiitake cannot find enough fodder on this log anymore. And then the native mushroom is coming and overtaking the shiitake log.
I had this also several times. The native mushrooms, they still find some fodder on the log, but the shiitake don't find any fodder anymore, so it dies. One is growing by the good person, and the other one is like wild, have to find the food in a big fighting. Yeah, It's nature. yeah, this is nature. Yeah. I have another silly question. I'm often in Chinese shops, and they have a lot of dried fungi there to make soups or something like that. Yeah, you get them packed in plastic, and they are dried. Is that possible to extract the spores out of these dried mushrooms and to revitalize these again? I think that it depends how they dry it, because yes, of course, if the mushroom is fresh, it's very easy to get these Yeah, yeah. spoils from there. If it dried, these days they dry different way. Some Okay. of this methodics is the drawing with the CO2, so it kills all the life. Ah, okay. I really don't know Mm. to be sure that how they sell the stuff in which way. Yeah, yeah. But I think that if you know anybody around who growing mushrooms, you just go there, take one, and you start. Yeah, yeah. Because it goes in this way that you have to get the first emotion about that something is growing, and you say that, oh, I did it by myself. Yes. And it's these days, I think it's very important for human being that to understand or know exactly what you eat. Because a lot around us, it's not anymore in the way that it's good for human being. Yeah. Unfortunately, yes, but this is true. I don't know. Maybe in Germany, the trust is so big and everybody understand. But I think that in human race, there's a big fight between that. I don't know, chemistry and all that, and the food and our life and health. And yes, mushroom is, in my opinion, the whole world built up on the animal, plant, and mushroom. They're working together. Even our genome is always with the mushroom. And all plants, all trees, they have a connection with the mushroom to make all the special things. And I'm quite sure you know that. Yes. Sorry, Bernhard. No problem. It's not my party. It's the party of Emil. Yes. So I just jumped into, and so there is no sorry, no needed for sorry. And even it's great what you're telling. It's this kind of exchange I like to have. Yeah. Sometimes you're getting tired about something don't go in the way you want. Sometimes they don't want to come out in the way that you hope. But if you make it in the right way, in the right time, everything goes well. Thank you very much, Emil. Thank you, everybody. I think it's time that we increase the tension for the next meeting. It will be at the beginning of April. I think, Leopold, if there are some more questions, let's do them quick, but then close the meeting for today so that we have still some open question for the first Monday in April. Ja, Danke. ich sage auch Danke an alle. Es war extrem spannend und vor allem hat mir gefallen, dass es sehr praxisbezogen war. Ich werde die Links, die im Chat sind, alle sammeln und euch allen schicken. Und ich habe auch vor, in den nächsten Wochen ein Forum einzurichten, wo ihr dann alle eingeladen seid, wo wir uns dann noch
auch weiter austauschen können. Und ja, wenn es nicht gibt, gibt es jetzt noch irgendwelche akuten Fragen von jemandem? Nein, sind wahrscheinlich auch alle schon erschöpft. Hat jetzt doch auch länger gedauert. Also nochmal von meiner Seite aus vielen Dank auch an dich, Emil, fürs Organisieren und Zusammenbringen. Und ich hoffe, wir bleiben weiter in Austausch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Jawohl, Tschüss. schönen Ciao. Abend. Dankeschön. Ciao. Danke, ciao. Ciao, vielen Dank. Ciao.